Hello friends, in this video we are going to solve the remaining examples in practice set 2.2. In the previous video we already solved first two examples in this practice set 2.2. Here third example is represent the numbers root 5 and root 10 on a number line. In the previous videos we solve such type of examples. See, we represent this root 2 and root 3 on a number line. To represent this root 2 on the number line, first we take the distance 1 unit, and at this point, which is at a 1 unit from this origin, we draw a perpendicular and we take the distance 1 unit, which is same. Here we take this point A, this point B at the same distance of such equals to OA. OA एवढंच डिस्टन्स म्हणजे 1 युनिट डिस्टन्स आपण हा जो परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला होता त्याच्यावर घेतलं होतं. And by making this triangle OAB, here segment OB is the hypotenuse of this triangle OAB. Then by using Pythagoras theorem we find this OB equals to root 2, and taking the distance OB in a compass we make the arc, and the point where it intersect is at a distance root 2 units from the point of origin. That is, this point represent this root 2 on the number line. Similarly, to represent this root 3 on this number line, here we draw the perpendicular from this point, the point where the coordinate of this point is root 2. Here we draw the perpendicular and taking the same distance 1 unit on this perpendicular. आता पहा, हे जे परपेंडिक्युलर आपण ड्रॉ केलेले आहेत याच्यावर नेहमी हे 1 युनिट डिस्टन्स आपण घेतो, फक्त डिस्टन्स चेंज होतं हे. आणि आपण हे रूट 3 हे डिस्टन्स आपण कंपासमध्ये घेऊन आर्क ड्रॉ केला, आणि तो आर्क ज्या ठिकाणी या नंबर लाईन इंटरसेक्ट करतोय त्या पॉइंटला आपण रूट 3 हा नंबर दिला. बिकॉज दिस डिस्टन्स इज सेम इक्वल्स टू OD, दॅट्स वाय दिस पॉइंट रिप्रेझेंट दिस रूट 3. आता अगदी तसंच आपल्याला इथं काय रिप्रेझेंट करायचंय पहा. हिअर वी हॅव टू रिप्रेझेंट दिस रूट 5 अँड रूट 10. म्हणजे जिथं आपल्याला जो पॉईंट सुरुवातीला घ्यायचा आहे तो टू युनिट डिस्टन्सवर घ्यायचा आहे, आणि त्या 2 युनिट डिस्टन्सवरून आपल्याला तो परपेंडिक्युलर त्याला ड्रॉ करायचा आहे. पहा, आपण इथं रिप्रेझेंट करणार आहोत. हे आपल्याला एकाच नंबर लाईनवर पण दाखवता येतं आणि दोन वेगवेगळ्या नंबर लाईनवर पण दाखवता येतं. सी, फर्स्ट वी ड्रॉ द नंबर लाईन. दिस वन. तर दोन्ही पॉझिटिव्ह आहेत, त्यामुळे आपल्याला ओरिजिनचे लेफ्ट हँड साईडचे नंबर घ्यायचे नाहीत, फक्त राईट हँड साईडचेच घ्यायचे आहेत. तर 1 युनिट डिस्टन्स आपण घेऊया इथं इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, कारण 1 युनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर घेतलं तर आपल्याला हे खूप छोटी फिगर येईल, त्यामुळे आपण हे 1 युनिट डिस्टन्स 3 सेंटीमीटरवर घेत आहोत. सी, आता हा 1 युनिट किती डिस्टन्सचा घ्यायचा आहे किंवा किती सेंटीमीटरचा घ्यायचा आहे हे आपल्या मनावर आहे. आपण कितीही तो घेऊ शकतो, आपली फिगर व्यवस्थित दिसेल आणि पूर्ण फिगर बसेल अशा पद्धतीने आपण हे डिस्टन्स ठरवतो. दिस इज पॉईंट O ओरिजिन, दिस इज -1, दिस 1 2 3. आता इथं आपल्याला अगोदर सुरुवातीला रूट 5 रिप्रेझेंट करायचं आहे, म्हणजे राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये. सी, पहा आता या ठिकाणी सपोज दिस O, दिस A and this B. If OA equals to 2 units, OB equals to 1 unit, then OB square equals to OA square plus OB square. That is OB square equals to 2 square plus 1 square. See, 2 square 4 plus 1 equals to 5. हे OB square ची व्हॅल्यू आली. Therefore OB equals to root 5. म्हणजे इथं आपल्याला या 2 युनिट डिस्टन्स असलेल्या पॉईंटवरनं आपल्याला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करावं लागेल. सपोज दिस पॉईंट इज ए, आपण हा पॉईंट ए लेट केलेला आहे, त्याच्यावर परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं आहे. हिअर वी यूज द सेट स्क्वेअर टू ड्रॉ द परपेंडिक्युलर. आपण हा सेट स्क्वेअर यूज करू शकतो किंवा प्रोटेक्टर यूज करू शकतो. आता सेट स्क्वेअरनं ड्रॉ केला आहे का स्केलनं ड्रॉ केला आहे हे लक्षात येत नाही, मात्र आपण सवय अशी ठेवूया की ह्या सेट स्क्वेअरचाच आपण इथं वापर करत आहोत. सी, आपण हा परपेंडिक्युलर इथं ड्रॉ केलेला आहे. नाव वी हॅव टू टेक 1 युनिट डिस्टन्स
from this point and draw an arc to this perpendicular. पहा आता हा 1 unit distance हा इथला घेतलेला आहे आपण कुठलाही 1 unit distance आता हा सेम डिस्टन्स आहे आपण हा कंपास मध्ये घेतला आणि इथून या परपेंडिकुलर वर आपण आर्क ड्रॉ केलेला आहे. Say this point is B. Join OB. लाइन्स ड्रॉ करत असताना सेगमेंट जॉइन करत असताना हे दोन पॉइंट्स हे कन्फर्म करून बरोबर त्याच पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट होते का नंतरच आपण हे सेगमेंट ड्रॉ करायचा आहे. दिस इज 1 unit. Now in triangle OAB, here we use the Pythagoras theorem. In triangle OAB, angle OAB equals to 90 degree because here we draw the perpendicular. Then OB square equals to OA square plus AB square by Pythagoras theorem. And therefore this OB square equals to, here OA equals to 2 unit, this 2 square plus 1 square, this 2 square equals to 4 plus 1 equals to 5, and therefore OB square equals to 5, and therefore OB equals to root 5. It means that this distance OB equals to root 5, that is under root 5. Now we take the distance OB in a compass and make an arc, and where it intersect that point represent the number root 5 on the number line. See, the point आलेला आहे इथून. Here this arc intersect the number line at point this, and this point represent this root 5. आता हाच याच नंबर लाईन वर आपल्याला हा रूट 10 जर दाखवायचा असेल तर आपल्याला हे जे डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स आता 3 घ्यावा लागेल कारण 3 चा स्क्वेअर 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10. म्हणजेच हा जर ट्रायंगल इथं आपण घेतला तर त्याच्यामध्ये ओबी किंवा जो हायपोटेनस आहे तो रूट 10 एवढा होईल किंवा इफ दिस डिस्टन्स इक्वल्स टू 3 अँड दिस डिस्टन्स इक्वल्स टू 1. आणि जर सेपरेट त्याच्यावर दाखवायचं असेल तर पुन्हा आपल्याला हीच नंबर लाईन ड्रॉ करावी लागेल आणि 1 2 3 युनिट डिस्टन्स याच्यावर दाखवावे लागतील. आता आपण इथंच याच्यावरच आपण हा पॉइंट दाखवूया याच नंबर लाईनवर ऑन द सेम नंबर लाईन. हियर वी प्रोड्यूस दिस लाईन. Then now we have to draw the perpendicular from this point having the coordinate 3, see, by using set square. This is the perpendicular from this point. Here we take the distance 1 unit in a compass and make an arc on this perpendicular from the point having the coordinate 3. See this. Suppose this point is C, this point is D. First we join the points O and D, that is segment OD. Now in triangle OCD, here we use the Pythagoras theorem. In triangle OCD, angle OCD equals to 90 degree. Therefore OD square equals to OC square plus DC square or CD square. This is Pythagoras theorem. Now this OC equals to 3 unit, that is 3 square. DC equals to 1 unit. हा परपेंडिकुलर जे डिस्टन्स आहे हे वरचं डिस्टन्स हे नेहमी 1 युनिट आपण घेतो हे लक्षात ठेवा आणि त्याच्यावरून आपल्याला हे डिस्टन्स किती घ्यायचं हे लक्षात घ्यायचं आहे. This 3 square equals to 9, 1 square equals to 1, that is equals to 10. OD square equals to.
and therefore OD equals to root 10. It means that the distance OD in this figure equals to root 10. So here we take the distance OD in the compass. See, this is the distance OD. We take this in your compass and make an arc. The arc intersect this number line. Where it intersect, that point represent the distance, represent the coordinate root 10. In this way, we represent this root 5 and root 10 on the same number line. Here the distance is root 5 and this distance is root 10. आता याच्या पुढचं जर आलेलं असेल रूटमध्ये हे करण्याचं, तर रूट 11 असेल तर आपल्याला इथून हा परपेंडिक्युलर ड्रा करावा लागेल. कारण रूट 10 चा स्क्वेअर 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11. म्हणजे नेमका आपल्याला कुठला पॉईंट, कुठला कोऑर्डिनेट याच्यावर रिप्रेझेंट करायचा आहे किंवा कुठला इरॅशनल नंबर रिप्रेझेंट करायचा आहे त्याच्यावरून आपण हे डिस्टन्स ठरवतो. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आपण नेहमी 1 युनिट डिस्टन्सच घेतो. आता हे असंच घ्यावं असं नाही, याच्यापेक्षा वेगळं घेऊनही आपल्याला ते ड्रॉ करता येतं. पण आपण याच पद्धतीने आपण हे रूट 5, रूट 10, रूट 17 असेल, मायनस अंडर रूट 2 असेल, हे सगळे नंबर्स आपण या इरॅशनल नंबर्स याच्यावर रिप्रेझेंट करण्यासाठी हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स 1च घेतलेलं आहे. तुम्ही वेगळं घेऊन सुद्धा हा ट्राय करू शकता. नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Write any 3 rational numbers between the two numbers given below. Here the two numbers are 0.3 and minus 0.5. आपण आता याच्यामध्ये अगदी या नंबर लाईनचा यूज करून अगदी इझिली यातले बिटवीन या दोन नंबरच्या बिटवीन असलेले रॅशनल नंबर्स लिहू शकतो. पहा कसे ते. सो दिस इज ओरिजिन 0, दिस वन इज 1, दिस वन इज -1. आता हा कुठला नंबर आहे? 0.3 आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हा 0.5, हा 0.3 आणि हा कुठं आहे? हा लेफ्टला आहे -0.5. 1 2 3 4 5. Here we have to find or we have to write any 3 rational numbers between these two numbers. आता या दोन्हीच्या मधले कुठले नंबर्स येतील? तर हा इथं -0.4 असेल, याच्या पाठीमागचं -0.3 असेल, याच्या पाठीमागचं -0.2 असेल, हा इथला -0.1 असेल, 0 आहे, 0.1 आहे, 0.2 आहे. तर these numbers are in between 0.3 and -0.5. आता याच्यापैकी आपल्याला फक्त 3 लिहायचे. राईट एनी 3 रॅशनल नंबर्स. सो here we write 3 rational numbers between -0.5 and 0.3 are -0.4, -0.3, -0.1 किंवा 0.2. त्याच्यापेक्षा आपल्याला अजून वेगळे नंबर्स 0, 0.1, 0.2 हे नंबर्स आपल्याला लिहिता येतील. आता याच्यापेक्षा जर जास्त आणखी संख्या वाढवली, 3 रॅशनल नंबरच्या ऐवजी अजून समजा 10 पेक्षा जास्त असतील तर आपल्याला यालाच कन्वर्ट करता येतं. 0.3 ला आपल्याला 0.30 मध्ये कन्वर्ट करता येतं आणि -0.5 ला -0.50 मध्ये कन्वर्ट करता येतं. म्हणजे किती नंबर्स त्याच्यामधले आपल्याला लिहायला सांगितलेत त्याच्यावर आपण ते ठरवायचं आहे. आता इथं फक्त 3च सांगितलेत, आपण इथं 1 2 3 4 5 6 लिहिलेत. अजून एक आपल्याला इथं इझिली लिहिता आला असता -0.2, पण 3 सांगितलेले असल्यामुळं आपण सुरुवातीला 3च लिहिणार होतो. पण यापैकी कुठलेही 3 लिहिले तरी चालतात. नाउ द सेकंड एक्झाम्पल इज -2.3 अँड -2.33. आता या दोन नंबरच्या बिटवीन आपल्याला 3 रॅशनल नंबर्स लिहायचे आहेत. सी -2.3 is nothing but or equals to -2.30. अगोदर पहा ट्राय करून आपण पाहूया. अँड -2.33
इक्वल्स टू, आता हा 2 डिजिट पर्यंतच घेतलेला आहे, आपण आणखी एक डिजिट याचा इन्क्रीज करू, हा 300 करूया आणि हा -2.330 होईल. तर नंबर तेच आहेत, नंबरच्या व्हॅल्यूज चेंज केलेल्या नाहीत. आपण पुढचे नंबर्स, पुढचे झिरोज इन्क्रीज केलेले आहेत, त्यामुळे याच्या व्हॅल्यूज चेंज झालेल्या नाहीत. फक्त आता इथं आपल्याला 3 नंबर लिहायचे होते. आता फक्त जर आपण 2 डिजिट पर्यंतचा इन्क्रीज केला असता, -2.30 आणि -2.33, तर इथं फक्त 2 डिजिट आपल्याला लिहिता आले असते की -2.31 -2.32. पण इथं 3 लिहायचे आहेत, त्यामुळे आपण हे 3 डिजिट पर्यंत इन्क्रीज केलंय, -2.300 आणि -2.330. Therefore, the rational numbers between this -2.3 and -2.33 are this -2.301 -2.302 -2.303. 3च लिहायचे आहेत, आपण 3 इथं लिहिलेले आहेत. मग कुठले लिहिले चालतात, इथं -2.329 पर्यंत, म्हणजे 300.301 पासून ते 329 पर्यंतचे कुठलेही 3 नंबर आपण या 2 नंबरच्या बिटवीन लिहू शकतो. नाव the third example is, see, 5.2 and 5.3. तर जनरली आपल्याला हे असं वाटतं की 5.2 आणि 5.3 मध्ये नंबर कुठलाच नाही मध्ये, कारण हा 5.2 झाला की लगेच 5.3 आलेला आहे. पण याला आपल्याला असं याच्यामध्ये कन्वर्ट करता येतं, कारण याच्या बिटवीन असणारे 3 रॅशनल नंबर्स आपल्याला इथे लिहायचे. सो हेअर वी राईट दिस 5.2 इक्वल्स टू 5.20 and 5.3 equals to 5.30. Therefore, the 3 rational numbers between 5.2 and 5.3 are this 5.21, 5.22, 5.23. किंवा इथे जर आपल्याला फक्त 3च नंबर लिहायचे, आपल्याला समजा इथे 30 नंबर लिहायचे असते, 30 नंबर लिहायचे असते त्याच्या बिटवीन असणारे, तर आपण इथे याला इन्क्रीज केलं असतं 5.200 आणि 5.300. मग इथं आपल्याला 99 नंबर्स इथे लिहिता आले असते. म्हणजे किती नंबर्स आपल्याला त्याच्या बिटवीनचे लिहायचे आहेत याच्यावरून आपल्याला हे कन्वर्जन करता येतं. आता ही व्हॅल्यू आणि ही व्हॅल्यू सेम आहे हे लक्षात घ्या, आपण व्हॅल्यू चेंज केलेल्या नाहीत, फक्त फॉर्म चेंज केला. हाच 5.2 आपण 5.20, 200, 2000 असा लिहू शकतो. हा 5.3 इक्वल्स टू 5.30, 300, 3000 असा कुठपर्यंत पण हे लिहू शकतो. मग इथे आपल्याला क्वेश्चन कसा विचारलाय किंवा किती रॅशनल नंबर याच्यामधले लिहायचे आहेत त्याच्यावरून आपण ते ठरवायचं आहे. नाव the fourth example is -4.5 and -4.6. See here, this -4.5 equals to -4.50 and -4.6 equals to -4.60. Therefore, the 3 rational numbers between -4.5 and -4.6 are -4.51, -4.52 and -4.53. -4.59 पर्यंतचे कुठलेही 3 नंबर आपण इथं लिहू शकतो. आता ह्या आपण ज्या पद्धतीचा यूज करून हे रॅशनल नंबर्स त्या 2 नंबरच्या बिटवीन फाइंड केलेले आहेत, याच्यापेक्षा वेगळ्या मेथडचा यूज करून सुद्धा आपल्याला हे रॅशनल नंबर फाइंड करता येतात. कसे पहा सांगतो. हे 2 नंबर्स आहेत 0.3 प्लस -0.5 अपॉन 2, then it is equals to -0.2 upon 2, this equals to -0.1. हा नंबर या दोन्हीच्या बिटवीन आला.
आता आपल्याला 0.3 आणि मायनस 0.1 हे घेऊन सी 0.3 प्लस मायनस 0.1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0.2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0.1. आता हा पण नंबर या दोन्हीच्या बिटवीन आला. नंतर आपण मायनस 0.5 आणि 0.1 हे दोन नंबर घेऊन आपण याच्या बिटवीन असणारे नंबर फाइंड करू शकतो. म्हणजे याही पद्धतीने आपल्याला हे नंबर्स फाइंड करता येतात आणि याही पद्धतीने हे नंबर्स आपल्याला फाइंड करता येतात. मला ही पद्धत सोपी वाटते. म्हणजे याच्यामध्ये अजिबात कुठलं कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही. फक्त आपल्याला दिलेल्या नंबर्सवरनं त्याच्या बिटवीन असणारे रॅशनल नंबर्स फाइंड करता येतात. त्याच्यासाठी आपल्याला हे कॅल्क्युलेशन करणं गरजेचं नाही. जर एखाद्याला वाटलं आपण या पद्धतीनं करावं, नो प्रॉब्लेम. कुठल्याही पद्धतीनं तुम्ही हे रॅशनल नंबर्स याच्या बिटवीन असणारे फाइंड करू शकतात. दोन्हीही पद्धती 100% बरोबर आहेत. कोणती निवडायची हे तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे. Now, the next point is the root of a positive rational number. See, we know that this x, if x square equals to 2, पण कुठला एक नंबर घेतला, then square root of 2, this equals to x. This x may be positive or negative because this square root of 2, the root 2 is this positive or negative. For example, see 3 square equals to 9 and minus 3 square equals to also 9. Therefore, root 9 equals to plus or minus 3. That's why root 2 equals to, here x square equals to 2. That's why root 2 equals to plus or minus x. Here we can also write this x equals to minus root 2 or x equals to root 2. Here these two numbers are the irrational number. Now, and here this root 9 equals to plus or minus 3. It is a rational number. See, if n is a positive integer and x raised to n equals to a, then nth root of a equals to x. See here, तर या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल मध्ये घेतलेल्या नंबर मध्ये x square equals to 2, then root 2 equals to plus or minus x. तर if n is the positive integer and x raised to n equals to a, then nth root of a equals to x. दुसरं एक्झाम्पल घेऊया आपण इथं. हे 3 square equals to 9, then this 3 equals to the square root of 9 equals to 3. इथं फक्त हे जे आहे हे याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे, रूल फॉर्ममध्ये लिहिलेलं आहे. एक्स ए असे व्हेरिएबल्स या ठिकाणी यूज केलेले आहेत. जनरल फॉर्ममध्ये लिहिलेलं आहे. इफ n is a positive integer and x raised to n equals to a, then nth root of a is equals to x. Here this root may be rational or irrational. हे रूट रॅशनल असेल किंवा इरॅशनल ही असू शकतं. इथं आपण हे पाहिलं होतं. ह्याचं रूट इरॅशनल नंबर आहेत आणि या नंबरचं रूट हे रॅशनल नंबर्स आहेत. सी फॉर एक्झाम्पल आणखी एक एक्झाम्पल आपण लिहूया इथं. हेअर 2 raised to 4 इक्वल्स टू दिस 16. आता हेच आपण असं लिहू शकतो, दॅट इज 4th root of 16 equals to 2. 4th root of 16 equals to 2. Here this number 4th root of 16 is a rational number, and when we write this 2 raised to 5 equals to 32, then 5th root of 32 equals to 2. Here see, this number is also rational number. This number is rational number, but if this x raised to 5 equals to 2, then this 5th root of 2 is an irrational number. हा कसला नंबर आहे तर तो irrational नंबर आहे. त्या ठिकाणी 5th root of 32 ची व्हॅल्यू 2 येते, म्हणजे हा रॅशनल नंबर आहे. 4th root of 16 त्याची व्हॅल्यू 3 येते, दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो रॅशनल नंबर. बट 5th root of 2 याचा डेसिमल फॉर्म
हा नॉन टर्मिनेटिंग आणि नॉन रिकरिंग टाईप येतो. इट इज अन देअरफॉर इट इज अन इरॅशनल नंबर. हा इरॅशनल नंबर आहे. सो हिअर वी से दॅट द रूट ऑफ अ पॉझिटिव्ह रॅशनल नंबर मे बी रॅशनल ऑर इरॅशनल, म्हणजे दोन्हीपैकी कुठल्याही प्रकारचा तो नंबर असू शकतो.